Another full toss. Now this is humongous. This has got to be an 80-meter six. Run rate reaches 9.07. If you look at the replay, it's a juicy full toss, and the batsman sees it as big as a football. How does the captain finish? Brilliant young man. Wide delivery. Umpire signals it a wide. He's the captain again. Slightly short. Chance. Oh, another chance dropped. He's created three chances. I mean, had the other two opportunities been taken, his figures would have been much, much better. This was a more difficult chance, though. What do you think, Saiful bhai? একদমই আসলে ফরওয়ার্ড একটা ড্রাইভ ছিল, চমৎকার চেষ্টাটা করেছেন। এর আগের যে দুটো ক্যাচ ড্রপ হয়েছিল রায়ান, আপনি দেখেছেন যে সেগুলো একদমই মাচ মোর ইজিয়ার দেন দ্যাট, সো সেগুলো ড্রপ হয়েছে। যেটা বলছিলেন যে তার আসলে বোলিং ফিগারটা আরও রিচ হতে পারতো, এবং আমি বলি কি এই ওভারটা আসলে বেশি কস্টলি ছিল, এক্সপেন্সিভ বোলিংটা করেছেন। এই ওভারে অলরেডি 3টা তিনি ম্যাক্সিমাম কনসিড করেছেন। এবারে ব্যাকফুটে গিয়ে স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে খেলেছেন, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলটা ক্লিয়ার করেছেন, গড়িয়ে গড়িয়ে বল চলে গেছে আরেকবার সীমানার বাইরে। দুর্দান্ত একটা চারের মার। এবং শেহজাদ, তার কথাই আমরা বলছিলাম, এই ওভারটাতে খুব বেশি কস্টলি ছিলেন তিনি। সাকিব রহমান নূর, তার 50টা হয়ে গিয়েছে। দুর্দান্ত একটা ইনিংস, ওয়েল ডিজার্ভ 50 সাকিবের কাছ থেকে। 35 বল থেকে 50। এই ওভারটা শেহজাদকে নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে আসলেই 3টা ছক্কা এসেছে, একটা বাউন্ডারি, এবং অনেক কিছুই আমরা দেখেছি তার বোলিংয়ে, বৈচিত্র্যতা দেখেছি। 3টা ড্রপ ক্যাচ চান্স এসেছিল, সেগুলো আপনাকে পিক করতে হবে, গ্র্যাব করতে হবে। যখন আপনি আসলে অপোনেন্টকে সুযোগ দিবেন, তখন ডেফিনেটলি আপনার উপর চড়াও হবে, ডেফিনেটলি আপনার উপর চার্জ করবে। সেটাই হয়েছে তার ক্ষেত্রে। দ্যাটস দ্য এক্স্যাক্টলি হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং দেয়ার। এবং যেটা বলছিলাম আমরা, হ্যাঁ, 131 এক উইকেটে সাকিব রহমান নূর ওয়েল ডিজার্ভ 50টা তিনি করেছেন। 35 বল থেকে 50 রানের 131 এক উইকেটে 14 ওভারে খেলা শেষে। কারেন্ট রান রেট বলছেন 9.36, প্রজেক্টেড স্কোর 187। এবং অবশ্যই ভিএলসিসি তারা হয়তো 200 রানের দিকে চোখটা রাখবে। ফিল্ড সেট আপটা একটু জানিয়ে দিতে চাই। তাপস ঘোষ তিনি এসেছেন বোলিংয়ে, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে। দুর্দান্ত ক্রিকেট, হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক শট দ্যাট ইজ। পয়েন্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের দুজন ইন বিটুইন টু ফিল্ডার্স, গ্যাপটা তো গলাতে পেরেছেন, চমৎকার ফুটওয়ার্কের ব্যবহার করেছেন। টাইমিং ওয়াজ পারফেক্ট, প্লেসমেন্ট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, গেটস দ্য বাউন্ডারি। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, শর্ট ওয়াইড অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, এবং এই ফ্লোটা বন্ধ করতে হবে। ডট বল শুড বি মোর ডট বল। এবার লফটেড খেলেছেন। ওয়াও, দ্যাট ওয়াজ দ্য বিউটি. That was the back-to-back boundaries. What a fantastic shot that is. Sakib, he's on fire. Just fiery works all around the ground. Absolutely. Right now, bowler ke target করেছেন, চড়াও হয়েছেন যেভাবে, সত্যিকার অর্থেই that's the massive. 139 এক উইকেটে 14 ওভার 2 বলের খেলা শেষে সাকিব তিনি পৌঁছে গেছেন 58 রানে 37 বল থেকে। সাইদুল তিনি রয়েছেন 67 রান করে 34 বল থেকে। যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে তাপস, এবারে আপিল করেছেন, অবশ্য খুব জোরালো আবেদন যে ছিল সেটি বলা যাবে না। 139 এক উইকেটে 14 ওভার 3 বলের খেলা শেষে, প্রজেক্টেড স্কোর 192 রান। তাপস 3 ওভার 3 বল থেকে 18 রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন। দুর্দান্ত বোলিং করেছেন, এই ওভারের 8টা রান কনসিড করেছেন, তার আগে 2 ওভারে মাত্র 10টা রান দিয়েছেন, একটা উইকেট পেয়েছেন। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স টস হেরে তারা ফিল্ডিং এর সুযোগটা পেয়েছে। টস জিতে ভিএলসিসি তারা অবশ্য ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং কার্যকরী একটা সিদ্ধান্ত ছিল ক্যাপ্টেন মুসার, সেটি প্রমাণ করেছেন অলরেডি।
বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম ফ্লাড লাইটের আলোয় আলোকিত এবং চারপাশে রাত নেমে আসলেও এই স্টেডিয়ামে এখন জলজলে আলো, ক্রিকেটের দুর্দান্ত পরিবেশ। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট T20 ক্রিকেট সিজন 2 এর আজকের দিনের তৃতীয় ম্যাচ এবং সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টের 12তম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কমবক্সে আমি সাইফুল ইসলাম সোহেল রয়েছে আপনাদের সাথে। আগামীকালও আরও 3টা খেলা অনুষ্ঠিত হবে, টাইট শিডিউল। এবং আজকে প্রথমে সকালে আমরা দেখেছিলাম একটা ম্যারমেরে ম্যাচ, দুপুরে একটা একদমই ম্যারমেরে ম্যাচ দেখেছিলাম। বাট এই ম্যাচটায় প্রচুর পরিমাণে রান হচ্ছে এবং বল ব্যাটে আসছে, ব্যাটিং প্যারাডাইস উইকেট মনে হচ্ছে। এবং কাউন্টারটা কিভাবে দেয় বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স সেটার জন্য অবশ্য ওয়েট করতে হবে। 139 অলরেডি স্কোর বোর্ডে শেষ 33 বলে ডেফিনেটলি অন্তত 7টা রান চাইবে, 200 স্কোর বোর্ডে করতেই চাইবে বিএলসিসি। লাস্ট ম্যাচে তারা হেরে গিয়েছিল গ্রামীণ ফোনের এগেনস্টে, 197 রান করেও তারা সেটা ডিফেন্ড করতে পারেনি। এবং দুই ব্যাটার এই মুহূর্তে সাকিব সাইদুল চমৎকার খেলছেন, দুজনের বোঝাপড়াটা চমৎকার। ফিল্ডিংটা একটু জানিয়ে দিতে চাই, অফ প্যাক্ট ফিল্ডিং, শর্ট থার্ড ম্যান, পয়েন্ট, শর্ট কাভার, এক্সট্রা কাভার, ওয়াইড লং অফ, অন সাইডে, মিড অন, কাউ কর্নার, ডিপ মিড উইকেট, স্কোয়ার লেগ এবং শর্ট ফাইন লেগ। এবারে ওয়াও, প্রথম প্রচেষ্টায় ধরতে পারেননি, ফাইনালি ও দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় গ্রেপ করতে পারেননি। বাট চমৎকার একটা প্রচেষ্টা ছিল, শটে প্রচুর পরিমাণে পাওয়ার জেনারেট করেছেন। অ্যাকশন রিপ্লেটা আসবে, কম বক্স থেকে যেটা মনে হয়েছে জাস্ট রকেট ছুড়েছিলেন বোলার তাপস, অবশ্যই তার কথা বলতে হয়, চমৎকার বোলিং তিনি করেছেন। এবার ডাউন দ্য লেগ, অতিরিক্ত থেকে আরো একটা রান যুক্ত হবে স্কোর বোর্ডে। 140 আবেদন করেছিলেন, সে আবেদন অবশ্য সাড়া দেননি আম্পায়ার, আনমুভড। এরই সাথেই 15তম ওভারের খেলা শেষ। 15 ওভার শেষে 140, 1 উইকেটে ভিএলসিসির সংগ্রহ। সাকিব তিনি ব্যাট করছেন 58 রানে 40 বল থেকে, সাইদুল তিনি রয়েছেন 67 রান করে 34 বল থেকে। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সিজন 2 এর 12তম ম্যাচ। তাপসের বোলিং ফিগার অসাধারণ, 4 ওভারে 19 রান দিয়ে একটি উইকেট তিনি পেয়েছেন। ষোলোতম ওভারের খেলা শুরু হবে। $140 স্কোর বোর্ডে 1 উইকেটে 15 ওভারের খেলা শেষে। স্ট্রাইক প্রান্তে 67 রানে অপরাজিত রয়েছেন 34 বল থেকে সাইদুল। সাকিব নন স্ট্রাইক প্রান্তে 41 বল থেকে 58, কারেন্ট রান রেট 9.33, প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 187 রান হতে পারে। জনি তিনি এসেছেন বোলিংয়ে, 2 ওভারে 13টা রান তিনি কনসিড করেছেন।
ড্রাইভ করেছেন, অন ড্রাইভ, একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হবে। একশো 41 এক উইকেটে 15 ওভার 1 বলের খেলা শেষে। কারেন্ট রান রেট 9.30। সাকিব তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে কাট শট খেলেছেন, শট ওয়াইড, লাস্ট মোমেন্টে ওয়েট করেছেন। পয়েন্ট এবং শর্ট থার্ড ম্যান অঞ্চলের এই দুজন ফিল্ডারের মাঝামাঝি অঞ্চল দিয়ে 4টা রান আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। চমৎকার সেন্সিবল ক্রিকেট। পনেরো ওভার 2 বল থেকে 145 এক উইকেটে। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে টেনে পুল শট, শট মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হবে এবং পেস অফ ডেলিভারি, চেঞ্জ অফ পেস মডার্ন ডেজ ক্রিকেটে একজন বোলারের অন্যতম সেরা রসদ অবশ্যই, এবং সেটি আমরা দেখলাম। পনেরো ওভার 3 বল থেকে 146 এক উইকেটে। ওয়াও, এবং আবেদন করেছেন দুর্দান্ত ক্যাচ। So far one of the best catch so far in this tournament. বাম দিকে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বাজ পাখির মতো, one-handed catch was taken there. দুর্দান্ত, এক কথায় অসাধারণ। What a fantastic catch was there. Look at the action replay. বাজ পাখির মতো স্কুপ করেছেন, not a bad delivery. ইনোভেটিভ শটস, এবং চলে গেছেন আউট হয়ে 146 রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন। জনি তিনি স্ট্রাইকসটা করেছেন 19 রানে, একটা উইকেট 2 ওভার 4 বল থেকে 146 2 উইকেটে 15 ওভার 4 বলের খেলা শেষে ভিএলসিসির সংগ্রহ। এবং ডাগ আউটে সতীর্থরা অভিবাদন জানাচ্ছেন। ওয়াই নট, দুর্দান্ত একটা 50, পাশাপাশি সাকিবের সাথে ব্রিলিয়ান্ট একটা পার্টনারশিপ, এবং যেই পার্টনারশিপ ম্যাচে নিয়ে এসেছে খুব ভালোভাবেই ভিএলসিসিকে। 146 2 উইকেটে 15 ওভার 4 বলের খেলা শেষে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 186 রান হতে পারে। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স, ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর, এবং এই টুর্নামেন্টের স্পন্সর্ড বাই বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা টয়লেট্রিজ। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে কমবক্স থেকে আরও একবার বসুন্ধরাকে এই টুর্নামেন্টে স্পন্সর করার জন্য। এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্স কমপ্লিটেড, একটা দুর্দান্ত প্যাকেজ এখানে, যেখানে পাশেই কিংস অ্যারেনা রয়েছে ফুটবলের জন্য, বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে, এছাড়াও অন্যান্য স্পোর্টস ইভেন্ট রয়েছে এখানে। সব মিলিয়ে একটা কমপ্লেক্স যেখানে স্পোর্টসের অবারিত সুযোগ রয়েছে, ফ্যাসিলিটিস রয়েছে। 146 2 উইকেটে 15 ওভার 4 বলের খেলা শেষে ওয়াফি তিনি এসেছেন স্ট্রাইক প্রান্তে। একশো 147 2 উইকেটে 15 ওভার 5 বলের খেলা শেষে 9.28 হচ্ছে কারেন্ট রান রেট। জনি তিনি বোলিং করছেন, প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 186 রান হতে পারে। সাকিব তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে, 63 করেছেন 43 বল থেকে। ওয়াফি অফ দ্য মার্কে গেছেন আগের বলটা থেকেই। আর একটা বাউন্ডারি এবার অবশ্য পেয়ে গিয়েছেন সাকিবের ব্যাট থেকে। 67তে তিনি পৌঁছে গেছেন
51 উইকেটে 16 ওভারের খেলা শেষে। একটা কাজ করো, ভাইয়ের কাছে গিয়ে যে অতিথি কারা কারা আসছে এটা প্রেসার থাকে একটু জিজ্ঞাসা করো, নিয়ে যাও, সব নিয়ে আসো, ওরা এগুলো যেতে প্রেসার না হয়, অনেক সময় আসে ভাই এগো ঝামেলা, তো জিজ্ঞাসা করো যে ভাই এমনিতেই জিজ্ঞাসা করো যদি লাগে, বা মিড ইনিংস কেমনে কি হবে এটা জিজ্ঞাসা করে আসো, জাস্ট কিভাবে কি। সতেরো ওভার খেলাটা শুরু হচ্ছে, 151 উইকেটে 16 ওভারের খেলা শেষে। জনি তিনি 3 ওভার বল করেছেন, 24 রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছিলেন। লাস্ট পাওয়ার প্লে সিগন্যালটা আমরা দেখলাম আম্পায়ারের কাছ থেকে, অফ প্যাক্ট ফিল্ডিং, অফ সাইডে 4 জন রেখেছেন, অন সাইডে 5 জন। বোলিং করবেন রনি, তিনি বোলিং করবেন। 11 রান দিয়ে কোনো উইকেটের দেখা পাননি। ডিপ থার্ডম্যান রাখা হয়েছে, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, ডিপ কভার, শর্ট কভার, লং অফ দ্য ওয়াইড করে রাখা হয়েছে। অন সাইডে লং অন রাখা হয়েছে, ডিপ মিড উইকেট, স্কোয়ার লেগ এবং শর্ট ফাইন লেগ। এবারে অবশ্য ডট বল, চমৎকার বোলিং করেছেন। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, শট ওয়াইড, এজ হয়েছেন উইকেটের পেছনে, দুর্দান্ত আরো একটা ক্যাচ নিয়েছেন উইকেট কিপার। উইকেটের পেছনে অন্তু, এর আগের ওভারও আমরা দেখেছি দুর্দান্ত একটা ক্যাচ তিনি নিয়েছিলেন। এই ওভারটাতেও আমরা দেখলাম শট ওয়াইড, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, অ্যাওয়ে সুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ফেদার টাচ, উইকেট কিপার উইকেটের পেছনে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন। 151 3 উইকেটে 16 ওভার 2 বলের খেলা শেষে।
অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, স্লপি, পুয়ার ফিল্ডিং, বাউন্ডারি লাইনে 4টা রান পেয়ে গিয়েছেন, যেখানে 1টা রান হতে পারত। এবং কস্টলি হবে বাউন্ডারি লাইনে। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তাদেরকে আরো 21টা বল করতে হবে। 155, 3 উইকেটে যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, চেঞ্জ অফ পেস, লেন্থ ডেলিভারি, এবং আরো 2টো বল বাকি রয়েছে এই ওভারে। 155, 3 উইকেটে 16 ওভার 4 বলের খেলা শেষে কারেন্ট রান রেট 9.30। মুনতাসির তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে, 2 বল থেকে 4 রান করেছেন। সাকিব নন স্ট্রাইক প্রান্তে, 44 বল থেকে 67, 2 ওভার 4 বলে 15 রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন। এবারে অবশ্য বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডার রয়েছেন ডিপ থার্ড মেনে, চমৎকার ফিল্ডিং করেছেন এই ফাঁকে ব্যাটাররা আরো একবার প্রান্তটা পরিবর্তন করেছেন। 156 হয়ে যাবে 16 ওভার 5 বলের খেলা শেষে। প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 186 হতে পারে, কারেন্ট রান রেট 9.30। লফটেড খেলেছেন, চমৎকার অবশ্য ফুট ওয়ার্কস দেখলাম আমরা বাউন্ডারি লাইনে, 3টা রান সেভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্রিলিয়ান্ট ফিল্ডিং ইন দ্য ডিপ। 157, 3 উইকেটে 17 ওভারে খেলা শেষে। একশো 3 উইকেটে 17 ওভার খেলা শেষে। একশো 3 উইকেটে 17 ওভার খেলা শেষে। প্রজেক্টেড স্কোর 185। মুনতাসির নন স্ট্রাইক প্রান্তে রয়েছেন। সাকিব স্ট্রাইক প্রান্তে, তার এগেইনস্টে বোলিং করবেন জনি। কোনো স্লিপ নেই, ডিপ থার্ড ম্যান রাখা হয়েছে, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, ডিপ কভার, লং অফ সাইডে। চমৎকার ব্যাটিং, দুর্দান্ত ফিল্ডিং ছিল একদম ডিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চলে। একটি রানের বেশি পেলেন না, বাট অন্তত পক্ষে আরো একটা রান নেওয়া দরকার ছিল। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস খুবই পুয়ার ছিল, এ কারণে বলবো যে প্রথম রানটা খুবই স্লোলি কমপ্লিট করেছেন, এবং দ্বিতীয় রানটা এ কারণে আসলে নিতে পারেননি। প্রথম রানটা যদি একটু ফাস্ট নিতেন তাহলে হয়তো দ্বিতীয় রানটা অনায়াসে পেয়ে যেতেন। 158, 3 উইকেটে 17 ওভার 1 বলের খেলা শেষে। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর 12তম ম্যাচ উপভোগ করছেন, পাওয়ার্ড বাই, স্পন্সর্ড বাই বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা টয়লেটিস, বসুন্ধরা সিমেন্ট। কমবক্স থেকে আরো একবার ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বসুন্ধরাকে এই ধরনের টুর্নামেন্ট স্পন্সর করবার জন্য। সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো ব্যাটারকে। চমৎকার বোলিং 18তম ওভারে জনি 2টো বল করেছেন, 2টো বলেই সিঙ্গেল কনসিড করেছেন তিনি। একশো 3 উইকেটে
17 ওভার 2 বলের খেলা শেষে সাকিব 69 রান নিয়ে তিনি ব্যাট করছেন। অন সাইডে লং অন ডিপ মিড উইকেট এবং শর্ট ফাইন লেগ অফ প্যাকড ফিল্ডিং এবং শেষের দিকে সিঙ্গেলের ফ্লোটা যাতে বন্ধ করা যায় সেজন্য আসলে টাইট ফিল্ড সেট আপ। শেষের দিকে বল চেঞ্জ হচ্ছে সম্ভবত। টপেজ হয়েছে, গ্যাপটা পেয়েছেন, বাউন্ডারিটা পাবেন কিনা। বাউন্ডারিতে চমৎকার ফিল্ডিং করেছেন, চমৎকার বুট ওয়ার্কস, পেস অফ ডেলিভারি, টাইমিংটা পারফেক্টলি করতে পারেননি, টপেজ হয়ে গিয়েছিল। 2 রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। 159 3 উইকেটে 17 ওভার 2 বলের খেলা শেষে। ইনফ্যাক্ট 17 ওভার 3 বলের খেলা শেষে 161 3 উইকেটে। কারেন্ট রান 9.20, প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 184 হতে পারে। মুনতাসির তিনি রয়েছেন 4 বলে 6 রান করে। 47 বল থেকে 71 করে সাকিব রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে। জনি তিনি রয়েছেন বোলিং প্রান্তে, 3 ওভার 3 বল থেকে 28 রান দিয়েছেন, একটা উইকেট পেয়েছেন। এই ওভারে 3 বল থেকে 4টা রান তিনি দিয়েছেন। আর একবার টপেজ, ক্যাচেস দ্য কল, ইয়েস, টেকেন। চতুর্থ উইকেটের পতন, জনি তার দ্বিতীয় শিকার, দলের হয়ে চতুর্থ সাফল্য। সাকিব তিনি চলে যাচ্ছেন, তার আগে অবশ্য দুর্দান্ত একটা নক তিনি খেলেছেন। 47 বলে 71 রান করে চলে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে। অ্যাকশন রিপ্লে, ওভার দ্য উইকেটে এসেছেন, স্লোয়ার ডেলিভারি, টপেজ শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চলে ধরা পড়ে চলে যাচ্ছেন ব্যাটার। সাকিব 71 রান করেছেন 47 বল থেকে। মুনতাসির তিনি রয়েছেন 4 বল থেকে 6টা রান করে। 161 3 উইকেটে 17 ওভার 3 বলের খেলা শেষে, ইনফ্যাক্ট 4 বলের খেলা শেষে। জনি 3 ওভার 4 বল করেছেন, 28 রান দিয়েছেন, 2 উইকেট তিনি পেয়েছেন। ডাউন দ্য লেগ এবং 18 ওভারের খেলা শেষে 161 4 উইকেটে বিএলসিসির সংগ্রহ।
লাস্ট দুটো ওভারের খেলা বাকি রয়েছে। Two overs left in this innings. This is Ronnie coming on to bowl his last over. He's bowled pretty well. Only 17 runs conceded, taking a wicket as well. This is Ronnie coming on to bowl. Slower delivery. Eleven dot balls is bowled of his 19 deliveries. He's also trying to mix it up. Does he bowl a quicker one this time? Projected score shows 177. BLCC would love to get as close to 200 as possible. Need some lusty hitting. No timing at all, no power. A single regardless. So we've seen how BLCC shifted gears after the drinks break, smashing 20 runs of the 11th over. 94 runs of the last 50 deliveries, more than 11 runs and over. Another single. But I gotta say, Boshundhara has been making a comeback in the last 3 overs. 17 for 3 in the last 17 balls. Tries to smash it away, just clears the fielder. Was that a drop? Another drop catch. Boshundhara. Another dot ball. So this is a really good over for the bowling side. They had 3 straightforward chances. And had those been taken, including this one, I think the score could have been much lower. This is Ronnie bowling his last ball of his spell. Amazing finish. Not giving anything away to the batsman. Now there's a chance of a run out. Only 4 runs of the penultimate over of the innings. 19 overs gone, 165 for 4. So after the wicket of Saidul Tanvir Haq Priyam, who was going really well, Boshundhara have managed to concede only 19 runs of the last 20 balls, picking up 3 wickets. But more importantly, restricting the flow of runs. The way these two batsmen were batting, Priyam and Saqib, at one point 200 seemed to be within reach.
And something like that happened in the previous match as well. Hmm? Even in the previous match, like I was mentioning, BLCC could not finish strongly after the fall of the wickets of the two batsmen. Now they would love to finish this innings off well. This is Arif bowling his first over. Interesting call from the captain. Deciding to bring on someone for his first over in the last over of the innings. We've seen something like that in an international match between Bangladesh and West Indies where Saif Hassan bowled the last over. That was probably his only over. This is Arif, medium pacer. Doesn't find the gap. A single regardless. Boshundhara will not mind that. They've started well and they're also finishing well, it seems like. When the batting team's on 146 for 1 in 15.3 overs, with the two batsmen in red-hot form, you would expect the batting team to cross 200. Doesn't seem to be. Brilliant bowling at the death. Abdullah, the batsman, seems to be struggling, scoring only 3 of his 7 deliveries. Full delivery, it's up in the air, fielders underneath it, should take it, another drop, oh! Now there's a chance of a run out, and that's also missed. What are we seeing? Let's take a look at the replay. Of course, the batsman doesn't manage to hit it well. Bottom of the bat, straight up in the air. It was a straightforward chance. Now, that swung away. Batsman's calling for 2. Just gotta take it. Gotta take it. And they do. Well, in the grand scheme of things, the drop in this over would not have cost much. An extra run, maybe. Now that swung away as well. The batsman's looking to scamper for 2. Could only manage a single, went for the couple of runs. A run out of the last ball. So Bangladesh Lawyers Cricket Club finish off with 172 for 5 at the end of 20 overs. Boshundhara should be mighty pleased with the way they've managed to finish the innings. Because at one point, like I was saying, the way Priyam and Saqib Noor were going, 190 was really within the reach.
এটা দেখেন হুম। এই যে জনি 2 উইকেট নিচ্ছে Boshundhara starting off really well with the ball, but then the BLCC batsman got going really well. In his 4 overs.
ওয়েলকাম টু দ্য মিড ইনিংস শো। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ আমরা আরো একবার উপভোগ করলাম। বিএলসিসি টস জয়লাভ করে তারা নির্ধারিত 20 ওভারে 173 রান করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রতিপক্ষকে 174 রান বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সকে চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দিয়েছে। মিড ইনিংস শোতে এই মুহূর্তে আমার সাথে কথা বলবার জন্য উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার ব্যারিস্টার ফয়সাল দস্তগীর, বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড ডিভিশন স্পোর্টস অর্গানাইজেশন অ্যাসোসিয়েশন চিটাগং ডিভিশন অ্যান্ড মেম্বার অফ দ্য সেন্ট্রাল কমিটি। সো ওয়েলকাম করছি ভাইয়া। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ এবং শেষের দিকে মনে হচ্ছিল যেখানে একটা সময় প্রজেক্টেড স্কোর বিএলসিসির 200 রিচ করার কথা, শেষের দিকে ব্যাটারদের স্লক করবার না করার কারণেই আসলে মনে হয়েছে যে প্রায় 30টা রান শর্ট হয়েছে। সো এটা কিভাবে মূল্যায়ন করছেন? Thank you for the question. আসলে like we started well. আপনি যেটা দেখেছেন 15 টোটাল আছে, I think 10-15 রান শর্ট আছে, but I guess like লাস্টে ব্যাটসম্যানের আছে, I guess because of the due factor ওটা বলেন আর because long day টায়ার্ড ছিল, so I think end of the day I think we are happy, but I think more 15-20 runs would have done a bit more better আর কি আমাদের এখানের জন্য। লাস্ট ম্যাচে আমরা দেখেছিলাম 197 করেছিল বিএলসিসি, বাট তারা গ্রামীণ ফোনের কাছে প্রায় 4 বল আগেই তারা হেরে গিয়েছিল। সো এরকম একটা ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে কাজ করে কিনা যে ম্যাচটা খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে যাচ্ছে, বা শুরুর দিকে আমাদের যে শুরুর দিকে বা শেষের দিকে যে 20-25টা রান শর্ট রয়েছে এটা কাভার আপ করার জন্য কি কি প্ল্যান বা স্ট্র্যাটেজি আপনারা মেইনটেইন করছেন? Good question. আসলে last time আমরা like we put up a good show, but end of the day result wasn't in our favor. But today I think we যেটা instruction আছে bowlers to ball in good length of length. যে 20 পজিশন যেটা শর্ট হয়েছে, I guess like put more effort in the fieldingটা আমরা ভালো করে I think উইকটা সেভ করার আমাদের চান্স আছে। প্রথম ম্যান্ডেটরি যে 4 ওভার রয়েছে এই সময় আসলে আপনার দলের বোলাররা কিভাবে শুরু করতে পারে, যেহেতু ওই সময়টা হচ্ছে রিং এর বাইরে মাত্র 2জন ফিল্ডার অ্যালাউ থাকেন, সো বিগ শটস খেলার একটা অ্যাটেম্প থাকে, ওই টাইমটাতে আসলে বোলারদের জন্য কি কি পরিকল্পনা আমি রয়েছে? ওপেনিং করব বেসিক্যালি বোলিং, সো হ্যাঁ আমি জাস্ট আমার প্ল্যানটা বলি, জাস্ট প্ল্যান অ্যাকর্ডিং টু লাইন এন্ড লেন্থ এন্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফিল্ডার্স, যেটা আমি ইউজুয়ালি করি, নট এক্সপেরিমেন্ট মাচ, জাস্ট লাইন এন্ড লেন্থ বল করব টু দ্য ব্যাটসম্যান, প্লে ব্যাটসম্যান অ্যাকর্ডিং টু দ্য বোলার কি ওইভাবে। দুর্দান্ত ভাই, আরো একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই। বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড ডিভিশন স্পোর্টস অর্গানাইজেশনের আপনি যেহেতু সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার রয়েছেন, সো এইরকম দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট নিয়ে আপনার বলার কি রয়েছে এবং স্পোর্টসকে আসলে অল ওভার দ্য অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রিতে আসলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনি সেন্ট্রাল কমিটির অ্যাজ এ মেম্বার হিসেবে আসলে কি করণীয় রয়েছে? থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। প্রথমে থ্যাংক ইউ অর্গানাইজার্সকে, ঢাকা ম্যাভরিক্স, যে ফার্স্ট বাস T20 সিজন 2 রয়েছে, ফার্স্ট সিজন আমরা খেলেছি, আই থিঙ্ক ইটস ভেরি development from last season. আমি আরো অনেক লিগ খেলছি at the moment. I think Bangladesh is doing very well in this corporate league. I think this is the place where we have our fellowship, we make bonds with people, and এরকম আমি যেটা আমাদের ফিউচারে আমার যেটা এক্সপেক্ট করবো যে বসুন্ধরার মতো এত সুন্দর একটা আয়োজন যেন আরো হয় ঢাকা শহরে, ঢাকা শহরে না পুরো বাংলাদেশে হয়, যেন আমরা স্পোর্টস মুখী হতে পারি। আমাদের যারা ছেলেমেয়েরা যখন বড় হচ্ছে তাদেরকে স্পোর্টস মুখী হলে যেমন অনলি টিভিতে না, যেন সবাই ফিল্ডে আসে, ফিল্ডে আমরা সবাই খেলাধুলা করব, এটাতে ধরেন অনেক কিছুতে বাজে অভ্যাস যেমন মাদক থেকে আমরা দূর থাকতে পারবো। সো আবার খেলাধুলা করলে আবার দেখেন ইউ রিমেন হেলদি অ্যাজ ওয়েল, সো ইটস অল আ পার্ট অফ আ ন্যাশনাল প্রসেস অ্যাজ ওয়েল। তো আই হোপ ইন ফিউচার ইনশাল্লাহ আমাদের অনেক ফিল্ড হবে ইনশাআল্লাহ নতুন গভর্নমেন্টের। ব্যারিস্টার ফয়সাল দস্তগীর ভাই, লাস্ট কোয়েশ্চন আসলে, ইজ ইট স্টিল পসিবল টু ডিফেন্ড 173? Yeah, definitely. I think we have a very good bowling lineup. আমাদের কিছু খুব ভালো bowler আছে, কিছু spinner, pace bowler attack. I think we have a very balanced team and bowling attack. I think it should be fine if we bowl according to our line and length and according to the plan. বেস্ট অফ লাক ব্যারিস্টার ফয়সাল দস্তগীর, আপনার জন্য আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। Thank you so much. Thank you.
ওয়েলকাম টু দ্য মিড ইনিংস শো। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ আমরা উপভোগ করেছি। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ক্লাস টি20 সিজন 2 এর গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ, যেখানে টস জিতে বিএলসিসি তারা ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নির্ধারিত 20 ওভারে তারা 173 রান তুলতে সক্ষম হয়। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তাদের জয়ের জন্য করতে হবে 174 রান। এই মুহূর্তে মিড ইনিংস শোতে আমার সাথে উপস্থিত হয়েছেন শেহজাদ আকবর সোবহান। আপনাকে ওয়েলকাম করছি শোতে। বোলিংয়ে আসলে আমরা দেখেছিলাম 38 সার্কেল এবং 38 সার্কেলের মধ্যে 4-5টা ক্যাচ মিস হয়েছিল। এগুলো কি খুব বেশি কস্টলি হবে কিনা আপনার দলের জন্য, এবং আপনি কি বিশ্বাস করেন যে 174 আসলে চেজ করা সম্ভব আপনার দলের পক্ষে? সো প্রথম আমাদের ফিল্ডিং আসলে অনেক ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বাট অবশ্যই আমরা চেষ্টা করছি। আমরা চিন্তা করছি ডিউ ফ্যাক্টর নিয়ে। ডিউ ফ্যাক্টর হচ্ছে আমরা যখন স্পিন বল করছি, আমি যখন স্পিন বল করছি, মানে অনেক কষ্ট হয়েছে সেই ফিল্ডারের জন্য, কারণ বল স্লিপ খাচ্ছে, ডিউ ফ্যাক্টর এন্ড ওদের লং ক্যাচ ধরতে একটু কষ্ট হয়েছে। বাট দেন ওরা অবশ্যই চেষ্টা করেছে। বাট এটা টিম গেম, এটা হইতেই পারে, বাট এটা আমাদের আনলাকি। একটা সময় মনে হয়েছিল প্রজেক্টের স্কোর তারা যেভাবে শুরু করেছিল, দুই ব্যাটার সাকিব এবং অন্য একজন ব্যাটার যখন ছিলেন, বিশেষ করে সেকেন্ড উইকেট পার্টনারশিপ, বিশাল একটা পার্টনারশিপ, দুজন ব্যাটারই 50 পেয়েছেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত ক্যারি করতে পারলে একটা সময় মনে হচ্ছিল 200 রান হতে পারে। বাট শেষের দিকে চমৎকার লাইন লেন্থ রেখেই আপনারা বোলিং করেছিলেন। এবং এই যে ধরেন ফিরে আসাটা, এটা কিভাবে দেখছেন, বা আপনি অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে কি পরামর্শ দিচ্ছিলেন মাঠের মধ্যে ওই সময়টাতে? প্রথম দিকে আপনারা সবাই দেখছেন আমরা স্পিন দিয়ে অ্যাটাক করলাম। স্পিন দিয়ে অ্যাটাক হচ্ছে ওয়াজ নট ওয়ার্কিং অ্যাজ প্রপারলি। সো আমরা পরে পেস বল আনলাম। পেস বল আনার সময় দেখি ইটস গোয়িং রিয়েলি ওয়েল। তবে আপনারা দেখলেন আমাদের উইকেটকিপার অন্তু, হি টুক ফিউ ক্যাচেস ভেরি নাইসলি। এই জন্য আমরা পেস দিয়ে কন্টিনিউ করেছি। বাট আরেকটা জিনিস, যখন আমাদের স্পিন করছিলাম, আমাদের দুইটা মেজর উইকেট ওটা নিলে ওয়ান আমাদের টার্গেট আরো কম হতো। সো it's just unlucky game, but then we're also trying our best for batting. We are getting preparation for batting, so we are having high hopes for this game. ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে 4 ওভার, যেহেতু দুজন ফিল্ডার অ্যালাউ থাকবে বাইরে থাকবার, ওই সময়টাতে টার্গেট করবেন কিনা এবং ব্যাটারদেরকে কি ইন্সপিরেশন দিবেন এই সময়তে, যেহেতু বিগ একটা চেস করতে হবে 173? এর আগে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি, আমরা গত ম্যাচেও দেখেছিলাম যে বিএলসিসি 197 করে তারা ডিফেন্ড করতে পারেনি। গ্রামীণ ফোন সেটা 6 বল আগে, প্রায় 1 ওভার আগেই চেস করেছিল। সো এই জায়গা থেকে আপনারা হয়তো ইন্সপায়ার্ড হতে পারেন। সো অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে আপনার দলের টিম মেম্বারদের প্রতি আপনার কি মেসেজ থাকবে? So well, as a captain, I really choose my players really wisely. So আমি আমাদের অনেক হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান যা আছে আমাদের ব্যাটিং লাইনআপ একটু চেঞ্জ করছি ফ্রম লাস্ট টাইম। সো we're going to play opening a মাইন, and আমাদের মাইনের সাথে একজন নামে জাহিদ। So আমরা চাই মাইন মারুক and জাহিদ will play and keep the innings for a long time. And yeah, we have very big hitters at the end. So like after 3-4, and they will just finish the game. That we have 100% confidence. ফাইনাল কোয়েশ্চেন, বিলিভ করছেন যে আসলে এটা চেস করতে পারবেন? জি অবশ্যই, কারণ আমরা প্র্যাকটিস করেছি, আমরা সবাই হাই কনফিডেন্সে খেলতেছি। আর আমাদের ব্যাটসম্যান তো ওরা হাংরি ফর রানস, ওরা সব হাংরি ফর রানস, অনলি বাউন্ডারি পাওয়ার প্লে। আমি ওদেরকে বলছি জাস্ট তোমরা নো টেনশন ফ্রি, জাস্ট হিট। একটা কোয়েশ্চেন, আপনারা আসার আগে আসলে উত্তাপটা বেশি ছিল, আপনাদের কাছে প্রত্যাশা, দর্শক এবং সারাউন্ডিং যারা রয়েছে, সত্যিকার অর্থে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের কাছে তাদের প্রত্যাশাটা অনেক বেশি, এবং এই প্রত্যাশাটা আসলে মেটানোর দায়িত্বটা আপনাদের রয়েছে, সেটা সত্য। বাট মাঠের ক্রিকেটে দিন শেষে আসলে ক্রিকেটে যারা 12 খেলে তারাই। সো এটা নিয়ে কি বলবেন, দর্শকদেরকে নিয়ে কি বলতে চাচ্ছেন? সো দর্শকের জন্য আমি ওদেরকে বলতে চাই দ্যাট আমাদেরকে সাপোর্ট করতে। আপনারা সবাই দেখছেন অনেক দর্শক আছে আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট করছে, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার সবাই মিলে একসাথে এসে সাপোর্ট করছে। তারপরে আমার ভালো লাগছে যখন ওরা সব আমাদেরকে চিয়ার আপ করছে, খালি মাঠে আমরা চিয়ার আপ করলে হবে না, আমাদের দর্শকের চিয়ার আপ করলে ওদের ব্যাটসম্যান গুলো এনকারেজ হয়, বলার করে এনকারেজ হয়। সো এটা নিয়ে আমাদের আরো যেটা হাই হোপ আছে। হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন আসলে পরিবারের সাপোর্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো এটা আপনাকে ইন্সপায়ার করে কিনা খুব বেশি? হ্যাঁ, 100%, বিকজ ফ্যামিলিও আমাকে সবসময় ইন্সপায়ার করে টু ডু দ্য বেস্ট, এন্ড ওদেরকে দেখলে অফকোর্স আই ওয়ান্ট টু পারফর্ম মাই বেস্ট এন্ড শো মাই ফুল ট্যালেন্ট অফ ক্রিকেট। So especially showing my dad and how he taught me how to play. So আমার অনেক মানে ভালো লাগে যখন আমার বাবা আমাকে বলে you played wonderful today. So that's my goal for every match. থ্যাংক ইউ শেহজাদ আকবর সোবহান, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার জন্য, আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রয়েছে। Thank you. And that's the end of the mid innings show.
Wow! Fantastic shot that is. আশিক অফ দ্য মার্ক, এর চাইতে ভালো শুরু আর কি হতে পারে? অন দ্য প্যাডে ফ্লিক অফ দ্য শট, গ্যাপটা পেয়েছিলেন। অবশ্য গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে ভিআইপি দর্শকদের আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পেলাম। ফয়সাল অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, চমৎকার বোলিং। ঘটনাবহুল একটা ওভার। প্রথম দুটো বল ডট বল আদায় করেছেন, তৃতীয় বলে ছক্কা, চতুর্থ বলে উইকেট পেয়েছেন, পঞ্চম বলে আবারও 4 কনসিড করেছেন। লাস্ট ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন বোলার। অবশ্য ডট বল দিয়ে তিনি ওভারটা শেষ করেছেন। তৃতীয় ওভারে খেলা শেষে 24 2 উইকেটে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের সংগ্রহ। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লের লাস্ট ওভারটা শুরু হবে, অর্থাৎ চতুর্থ ওভারে খেলা শুরু হবে। ফয়সাল দস্তগীর 2 ওভার বোলিং করে 14 রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের সংগ্রহ 24 2 উইকেটে 3 ওভারে খেলা শেষে। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ব্যাকফুটে পাঞ্চ করেছেন, লং অফ অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন, 149 রান করতে হবে। কারেন্ট রান রেট 7.89, রিকোয়ার্ড রান রেট 8.79, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। কারেন্ট রান রেটটা কম হওয়ার কারণে আশিক স্ট্রাইক প্রান্তে 2 বল থেকে 4 রান করেছেন। ফরহাদ হোসেন দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল থেকে একটা সিঙ্গেল কনসিড করেছেন। এবারে সফট হ্যান্ডে অন সাইডে খেলেছেন কবজির মোচড়ে, 1 রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। 25 না, ইনফ্যাক্ট 26 2 উইকেটে 3 ওভার 2 বলের খেলা শেষে। ফিল্ড সেট আপটা শর্ট থার্ডম্যান না, ইনফ্যাক্ট গালি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট কভার। এবারে ড্রপ চান্স, আরো একটা ক্যাচ এসেছিল, ড্রপড ইজিলি ক্যাচ। মুনতাসির তিনি ফেলে দিয়েছেন শর্ট কাভার অঞ্চলে, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার্স। দারুণ একটা সুযোগ এসেছিল, আর একবার ফরহাদ চান্সটা ক্রিয়েট করেছিলেন এবং সেটা অবলীলায় নষ্ট করেছেন। ফ্লিক অফ দ্য রিস্ট, 4টা রান পেয়ে গেছেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে। আশিকের ব্যাট থেকে ইজ অন ফায়ার, মাত্র ক্রিজে এসেছেন। অফ দ্য মার্কে গিয়েছিলেন 4 হাঁকিয়ে। অ্যাকশন রিপ্লে, ডাউন দ্য লেগ, ফ্লিক অফ দ্য রিস্ট, গ্যাপটা পেয়েছেন, ইজিলি 4টা রান পেয়ে গিয়েছেন। একত্রিশ 2 উইকেটে 3 ওভার 4 বলের খেলা শেষে। ওয়াও, এবারও গ্যাপটা পেয়েছেন, একটির বেশি রান সম্ভবত নেবেন না এবং না করে দিয়েছেন আশিক। ডাবল ডিজিটে তিনি পৌঁছে গেছেন, 5 বল থেকে 10 রান। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের সংগ্রহ 32 2 উইকেটে 3 ওভার 5 বলের খেলা শেষে। ফরহাদ হোসেন 18 রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন। অফ প্যাক্ট ফিল্ডিং, রিং এর বাইরে ডিপ মিড উইকেট এবং লং অফ অঞ্চলে 2 জন ফিল্ডার রয়েছেন। এবারে কুইক রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস এবং এরই সাথে চতুর্থ ওভার খেলা শেষ হয়েছে। চতুর্থ ওভার শেষে 33 2 উইকেটে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের সংগ্রহ। কম বক্সে একটা পরিবর্তন হচ্ছে, রায়ান জামানকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Thank you, Saiful Bhai.
end of the first power play. Boshundhara scoring 33 for 2 at the end of the 4 overs that have been allotted for the power play. I think run rate wise, it's pretty fine. I mean, it's pretty okay. We have seen how BLCC have managed to accelerate. So, Boshundhara needs someone to play an innings that is very similar to that of Saqib Noor or Saidul Priyam. One of the batsmen has to get in and finish the game. Take it by the scruff of the neck, get things moving. BLCC would be pleased with the fact that they've picked up 2 wickets inside 4 overs. A couple of quiet overs and a wicket would really shift the game in their favor. It still seems very much even Stevens. This is punched it off the back foot, chance of a run out. A better effort. A better effort would have been more dangerous for the batsman. Tawfiqul bowling his second ball of the first over. Shumon Ahmed doesn't manage to get proper timing. Boshundhara still have Ontu to come in, who scored a brilliant 57 in the last game. Here's the third ball. Another wide. The umpire signals a wide. So the ball's keeping a shade low. Was that a slower delivery? Seems to be. Under the lights, the wicket's behaving much better. Glanced with soft hands. Now where does it go? The outfield's a little slow, so the batsman could only get 2. Now does he go? Do they go for a third? They had time. Do you think that they should have gone for a third run? Length delivery. A dot ball. Shumon Ahmed's taking some time to get going. Tries to cut it away. Gets the bottom part of the bat. Doesn't get the timing right. We can see the captain, Zubi bin Musa. He should be pleased with the fact that they've picked up 2 wickets. Now then, that's up in the air. Onto no man's land. That would have been a difficult chance, but it had the fielding team interested for a second. End of 5 overs. Boshundhara strikers are 37 for 2. Required run rate is just above 9, 9.07 to be precise.
Bangladesh Lawyers Cricket Club need to do well to defend the score of 172. The last match that they played, they posted a pretty competitive total. This is Shoykot Khan, right arm off spinner. As I was saying, they managed to score 197, but ended up on the losing side. So they will need to bowl better. Now that's in the air. Is it in the gap? It is. Fielders will not cut this off. Another boundary for Boshundhara Strikers. Let's take a look at the replay. Not much of a turn we could see, but really well placed. That's a good start to the over. Shumon Ahmed hit his first boundary. 9 of 11. Already faced 12 deliveries. 9 of 12. Punches it off the back foot. Straight to the fielder at short cover. Short extra cover. Good comeback after being hit for a boundary. Down the leg side. No, no, no. Not the ideal delivery. Should be signaled a wide. Bonus runs for Boshundhara Strikers, and that's rightfully called a wide. Seven runs off the over already. I was just saying that Shoykot was making a good comeback, but then he ends up pulling it down the leg side. Now floats it up in the air. Does it go all the way? It does. Now, was that a drop catch? In fact, it's a boundary. If we take a look at the replay, was in the air, fielder seemed to be in business. A drop catch, in fact. A productive over, regardless. Now, was that a googly? A flipper? Loud appeal. It was going down the leg side, of course. But this is a really good over for Boshundhara Strikers. Required rate is now below 9. How does he finish it this time? Sensible batting, really sensible batting. He understands that he has hit 2 boundaries. So taking the single is actually smart batting. End of 6 overs. Boshundhara Strikers are 49 for 2. Tawfiqul Islam coming on to bowl his second over. He's bowled a decent first over, conceding only 4 runs. Shumon Ahmed, he's just started to get going after a very slow start.
Cuts it away. Oh, that's a misfield. That should not have happened. We've seen how Boshundhara strikers dropped catches, misfielded, and now it's BLCC. If you take a look at the replay, it was cut firmly, but that really should have been cut off. The technique wasn't wrong either. Yet the execution was not right. This is Tawfiqul Islam again. Punched away, straight to short extra cover. This is Tawfiqul Islam again. Ooh, a little bit of inside edge. The batsman surviving. Four runs off the over so far. Pulls it away. And that's a lovely shot into the gap for four. Another boundary, second boundary of the over. If they can keep batting like that, 172 will not be far out of the reach, and it's not. They're managing to keep up with the run rate really well. It's a short delivery, and he pulled it so well. Now, how does Tawfiqul bowl from here? Wide delivery, that's driven away again. Another boundary, back-to-back boundaries. Boshundhara strikers, they're in a hurry. It was a wide delivery, and the batsman had enough room to place it well over short extra cover. Last ball of the over. Punched away for a single. Are they going to take a couple? They should, and they do. Well fielded. In fact, they're ahead of the required run rate now. Batting at 9 runs and over. 7 overs gone. Boshundhara strikers are well placed at 63 for 2. The last 2 overs have been very productive. Boshundhara strikers scoring 26 runs. 14 of the last over. 12 of the previous. Chasing a target of 173, the required run rate is now below 8.5. 𝐒𝐿𝐾𝐿 conceding 14 runs of his first over.
This is Shoykot Khan coming on to bowl his second over. Pulls it away. Fielder fumbles. Batsman's considering a second. They don't. They don't go for it. Slow and wide delivery. Does it go into the gap? It does. Fielder fails to cut this off. And Boshundhara strikers are really taking the match by the scruff of the neck. Shumon Ahmed was taking up some time to start with, but he has managed to score 30 of the last 14 deliveries he's faced. Now that's driven away firmly. Good fielding by Saqib Noor. How does Shumon bowl this one? Better delivery, appeal. The ball seems to be heading down the leg side. That's a better delivery. Another dot. End of 8 overs. Boshundhara strikers are 71 for 2, needing 102 of the last 12. Boshundhara strikers really well placed, ahead of the asking run rate. This is Rakib, jersey number 73. Coming on to bowl his first over. Another leg spinner. Doesn't bowl it well, and that's all the way for 6. What a shot. It was a full toss. It's not the best of the deliveries, but the batsman still had to put it away. And Shumon Ahmed is taking the match by the scruff of the neck.
We're seeing some exciting batting today. Let's take a look at the replay. Full toss. Pumps it away. Goes for it again. Over the fielder again. This is brilliant batting. Required run rate is now below 8 runs and over. Boshundhara strikers playing in their home ground. The crowd must be pleased seeing their favorite team. How does Rakib decide to go about it? Hits it again. Now does it go to the gap? It does! Shumon Ahmed is not holding back at all. He took some time to get going, like I've said before. And he's taking the match by the scruff of the neck, unleashing himself. Already 16 runs of the 3 deliveries. This is Boshundhara's game to lose from here. He's on 49. Another hit away from scoring a well-deserved half-century. Goes for it again. That's another maximum. This would be a 6 even in an international match. And that's a 50 for Shumon Ahmed. Batting at a strike rate of almost 200. Brings it up in only 28 deliveries. We can see Mr. Ishtiyaq, the CEO of T Sports, and he must be really pleased with whatever is going on so far. Let's take a look at the replay. Short delivery again. Batsman's livid with himself for missing out. We can see the dignitaries here. And they discussing about the proceedings going on. And they must be really pleased. Their team is well placed at 94 for 2 in 9 overs.
the last 4 overs yielding 57 runs. Only 79 runs to win of the last 11 overs. And Boshundhara strikers are well on their way. 23 runs of the previous over. We've seen how one big over changes everything in a T20 match. This is Farhad Hussain, left arm spinner. Turns this into a full toss. And that's another boundary. In fact, it's a 6. 100 comes up for Boshundhara strikers. Let's take a look at the replay. The batsman came down the wicket, charged down the wicket, and hit it right on top. Shumon Ahmed batting at a strike rate of over 200. Edge. Fortune's favoring him. The crowd's going. The crowd's delighted. Seeing their favorite team cruising on. Getting close to the target. It's a festive atmosphere in the ground. Boshundhara strikers' home ground. So you can understand the festive atmosphere here. Oh, he's just deciding to go at everything. And this is another boundary. Mohammad Shumon Ahmed. He's taking the match by the scruff of the neck. He's hitting the ball so well. Comes down the wicket again. Manages a single. Ashik has barely got the strike. He's mostly been a spectator at the other end. Understandably so, when your partner bats like this, all you have to do is take a single, but he goes for it and hits a maximum. Another 6. He's decided to join the party. Boshundhara strikers inching closer. And they're going at everything. Just above the fielder. Just hits it just well enough. They're looking to boost their run rate, it seems. Plays it with soft hands. A rare dot delivery. End of 10 overs. Boshundhara strikers are cruising along at 115 for 2. And change in the commentary box. We have Mr. Saiful Sohail. Yes, Ryan Jaman, thank you once again to you. 115 for 2 Boshundhara strikers. দুটো উইকেট গেছে তাদের 10 ওভার থেকে। দারুণভাবে তারা ম্যাচে রয়েছে। মাত্র 58 রান দরকার লাস্ট 60 ডেলিভারিজ থেকে। ড্রিঙ্কস ব্রেকটা চলছে এবং ডিউ ফ্যাক্টর হতে পারে 30 গজ বৃত্ত এবং বাইরে ডিউ একটা ফ্যাক্টর, সো সেই কারণে মাঠের পরিচর্যাটা শেষবারের মতো হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের একদম ফুল ফ্যামিলি, পরিবারের সকল মেম্বার এই ম্যাচে আসলে খেলাটি উপভোগ করছে। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স 115 উইকেটে দুর্দান্ত ব্যাট করছে তাদের দলের এই জুটিটা, বিশেষ করে সুমন অসাধারণ ব্যাটিং করছেন এই মুহূর্তে। সুমনের সংগ্রহ ব্যক্তিগত
এবং আমরা ডাগ আউটে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের ক্রিকেটারদের দেখতে পাচ্ছি। হেফি ফেস, ওয়াই নট। এই ম্যাচে তারা এখন চালকের আসনে রয়েছে। দে আর নাও ড্রাইভিং সিট। অসম্ভব সুন্দর খেলছে বিশেষ করে সুমন। 33 বল থেকে 71। ফ্যান্টাস্টিক। জাস্ট হি শোড হিজ ক্লাস, হি শোড হিজ অ্যাগ্রেশন। ফেয়ারলেস ক্রিকেটটা খেলছেন। আমরা স্টাফদের দেখতে পাচ্ছি, গ্রাউন্ড স্টাফ যারা রয়েছেন তারা শেষ দিকে আউটফিল্ড যেহেতু ভেজা রয়েছে, ডিউ একটা ফ্যাক্টর এই ম্যাচে হবে এরকম একটা প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম, বাট খুব বেশি বোলারদেরকে হেল্প করছে না। দুর্ভাগ্য বলতে হবে, বিএলসিসি লাস্ট ম্যাচে তারা 197 করেও তারা এই ম্যাচটা, গত ম্যাচটা জিততে পারেনি গ্রামীণ ফোনের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচও 173 করেছিল। সো রাইট ট্র্যাকে রয়েছে এই মুহূর্তে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। 115 2 উইকেটে। সুমন আলাদা করে নজর কেড়েছেন। 33 বল থেকে তিনি 71 রান করে অপরাজিত রয়েছেন। মোর দেন 230 এই স্ট্রাইক রেট মেনটেন করে ব্যাটিং করছেন। এবং মিড ইনিংস শোতে কথা বলছিলাম, ঠিক তখনই অবশ্য বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের ক্যাপ্টেন শেহজাদ আকবর সোভান তিনি বলছিলেন দে আর সিরিয়াসলি কনফিডেন্ট এবং তারা মুখিয়ে রয়েছেন এই ম্যাচটা জয়লাভ করার জন্য। এবং পুরো ফ্যামিলি ইন্সপায়ার্ড করার জন্য চলে এসেছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের। এবং চমৎকার একটা মুহূর্ত আমরা এই মুহূর্তে ক্যামেরা ক্রুদের কল্যাণে দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্ট ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর 12তম ম্যাচটা উপভোগ করছি আমরা। টস জিতে ভিএলসিসি ব্যাট করেছিল তারা, প্রমিলা দর্শক এবং একটা বিউটিফুল কাপল আমরা দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যা থেকেই আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স 115 রানস, লস অফ 2 উইকেটস। ড্রিঙ্কস ব্রেকটা চলছে। ফ্লাড লাইটের আলোয় আলোকিত বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের ব্যাটাররা এবং পুরো দল পাম্পড আপ রাইট নাও। আমরা এই মুহূর্তে বিএলসিসির ডাগ আউটটা দেখতে পাচ্ছি। হেফি ফেস, বাট তারা ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্য ম্যাচের রেজাল্ট নিয়ে। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স 115 2 উইকেটে 10 ওভার থেকে। এবং ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 একদম। আমরা আরো একটা চমৎকার মুহূর্ত দেখলাম এই মুহূর্তে। যেটা বলছিলাম, ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর ম্যাচ উপভোগ করছি আমরা। প্রচুর ক্রাউড দেখতে পাচ্ছি আজকে, প্রচুর প্রমিলা দর্শক এসেছে, খুদে দর্শক এসেছে, তরুণ তরুণী এসেছে। বসুন্ধরার পরিবারের বিবিআইপি অনেকেই চলে এসেছেন সরাসরি ম্যাচটা উপভোগ করবার জন্য, যেহেতু বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স এই ম্যাচে খেলছেন। এবং এই টুর্নামেন্ট ইজ স্পন্সর্ড বাই বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা টয়লেটিস, বসুন্ধরা সিমেন্ট। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কমবক্স থেকে আরও একবার তাদেরকে। দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট স্পন্সর করছেন। এবং আরও একবার প্রমিলা দর্শক ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করছেন ক্যামেরা ক্রুরা। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ইউ স্পোর্টসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুরো টিমটা অসম্ভব সুন্দর কাজ করছে। রিসেন্ট টাইমসে বাংলাদেশের স্পোর্টস এরিনাতে আর একটা বড় নাম, বিগ নেমস, অবশ্যই স্পোর্টস। যেটা বলছিলাম, ড্রিঙ্কস ব্রেকটা শেষ হয়েছে, নতুন করে আরো একবার শুরু করবেন এবং
প্রায় আমরা দেখে থাকি যে একটা মোমেন্টাম নষ্ট হয় যে ড্রিঙ্কস ব্রেকের পরে, সেটা আসলে দর্শকদেরকে আরো একবার দেখতে পাচ্ছি আমরা। প্রমিলা দর্শক গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে খুদে দর্শক, প্রমিলা দর্শক গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে বেইভ লাউঞ্জে। আর একবার প্রমিলা দর্শকদেরকে দেখা যাচ্ছে, প্রমিলা দর্শকদের একাংশ। এই মুহূর্তে অবশ্য আমরা ঢাকা ম্যাভরিক্সের ডিরেক্টর দীপ করিমকে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। দুর্দান্ত আয়োজন ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট টি20 ক্রিকেট সিজন 2 এর। খুব দর্শকদের দেখতে পাচ্ছি একাংশ চমৎকার ডিগনিটরিজ, বিবিআইপি, বিআইপি, তরুণ তরুণী, প্রমিলা দর্শক, বিশাল একটা একাংশ। লফটেড খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট, ক্যাচ ইজ দ্য কল। মাত্রই বলছিলাম কমেন্টেটরস কার্ড। ড্রিঙ্কস ব্রেকের পরে মোমেন্টামটা নষ্ট হয়ে যায়। লফটেড খেলেছিলেন, কাউ কর্নার অঞ্চলে ফিল্ডার মজুদ রাখা ছিল, আউট হয়ে চলে যাচ্ছেন। সেট ব্যাটার সুমন 32 বল থেকে 71 রান করে চলে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে। পুরো ডাগ আউটকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন, বাট চলে যাওয়ার আগে বিরচিত একটা ইনিংস তিনি খেলেছেন, অসম্ভব সুন্দর একটা ইনিংস খেলেছেন। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, লফটেড খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট, ডিস্টেন্স পেলেন না একদমই, এবং ডাগ আউট থেকে উচ্ছ্বাস, ব্যাট উঁচিয়ে অভিবাদনের জবাব দিচ্ছেন সুমন। নতুন ব্যাটার ক্যাপ্টেন শেহজাদ আকবর সোবহান। শেহজাদ আকবর সোবহান তিনি এসেছেন, নতুন ব্যাটার, গার্ড নিয়ে নিয়েছেন। দুর্দান্ত উইকেট তুলে নিতে সক্ষম হয়েছেন বোলার মুনতাসির। প্রথম বলে উইকেট পেয়েছেন এবং 11তম ওভারের প্রথম বলেই, এবারে প্রথম বলেই অফ দ্য মার্কে গেছেন শেহজাদ আকবর সোবহান, বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স এর ক্যাপ্টেন। নল স্ট্রাইক প্রান্তে শেহজাদ আকবর সোবহান, শর্ট থার্ড ম্যান পয়েন্ট, ডিপ কাভার, কাভার, এক্সট্রা কাভার, লং অফ, এই হচ্ছে অফ সাইডে ফিল্ডিং পজিশন, অন সাইডে লং অন, কাউ কর্নার, শর্ট মিড উইকেট। ড্রাইভ করেছেন অন সাইডে, একটি রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হবে মুহূর্তের মধ্যেই। ম্যাচের দৃশ্যপটটা বদলে গেছে, সুমন আউট হয়ে গেছেন এই ওভারে। ফ্রুটফুল একটা ওভার বিএলসিসির জন্য। মুনতাসির তিনি 11তম ওভারে এসে সেট ব্যাটার, তাকে আউট করতে সক্ষম হয়েছেন। যাচ্ছেন মুনতাসির, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, হোয়াইট কল করেছেন আম্পায়ার, অনফিল্ডের 2 আম্পায়ার। এবারে ব্যাকফুটে গিয়ে পাঞ্চ করেছেন, রান পাবেন না, ডট বল শেহজাদ আকবর সোবহান। দ্বিতীয় বলটা
শেহজাদ আকবর সুবহান স্ট্রাইক প্রান্তে, ব্যাক ফুটে গিয়ে ড্রাইভ করেছেন, বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, রান পাবেন না, ডট বল। 3টা বল মোকাবেলা করেছেন তিনি। প্রথম বলেই অবশ্য অফ দ্য মার্কে গিয়েছিলেন আশিক, তিনি রয়েছেন নন স্ট্রাইক প্রান্তে 14 বল থেকে 18 করে। যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে, এবারে লফটেড খেলেছেন, নো ম্যানস ল্যান্ডে পড়েছে, একটি রান অবশ্য পেয়ে গেছেন এবং এরই সাথেই 11তম ওভারের খেলা শেষ। 11 ওভার খেলা শেষে 119 3 উইকেটে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। ফয়সাল দস্তগীর দ্বিতীয় স্পেলের বোলিং করবার জন্য এসেছেন, 14টা রান দিয়েছেন, একটা উইকেট তিনি পেয়েছেন। 11 ওভার থেকে 119 3 উইকেটে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। শেহজাদ আকবর সুবহান স্ট্রাইক প্রান্তে, তার জন্য ফিল্ড সেট আপটা ডিপ থার্ডম্যান রাখা হয়েছে, পয়েন্ট কাভার, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, লং অফ অন সাইডে, লং অন, শর্ট মিড উইকেট, ডিপ মিড উইকেট এবং শর্ট ফাইন লেগ। ফয়সাল দস্তগীর যাচ্ছেন তার পরের বলটা নিয়ে, এবারে ডাউন দ্য লেগ, সম্ভবত লফটেড খেলবার একটা প্রচেষ্টা ছিল। যাচ্ছেন বোলার ফয়সাল, এবারে ড্রাইভ করেছেন, পাওয়ারফুল স্ট্রোক ফ্রম শেহজাদ আকবর সুবহান, স্ট্রেট ড্রাইভ খেলেছিলেন, একটি রান অবশ্য পেয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত 3 রানে পৌঁছে গেছেন 6 বল থেকে। আশিক তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে 14 বল থেকে 18, 120 3 উইকেটে 11 ওভার 2 বলের খেলা শেষে। কারেন্ট রান রেট 10.59, রিকোয়ার্ড রান রেট 6.12, জাস্ট 6.12। এবারে অন সাইডে খেলেছেন, ডিপার পজিশনে দারুণ ফিল্ডিং করেছেন, একটির বেশি রান পাবেন না। একশো 21 3 উইকেটে 11 ওভার 3 বলের খেলা শেষে।
শেহজাদ স্ট্রাইক প্রান্তে, ফয়সাল দস্তগীর যাচ্ছেন তার পরের ডেলিভারিটা নিয়ে। স্ট্রেট ড্রাইভ, আরও একটি রান তার ব্যাট থেকে ক্যাপ্টেন বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স আশিক স্ট্রাইক প্রান্তে এসেছেন, নন স্ট্রাইক প্রান্তে ক্যাপ্টেন শেহজাদ আকবর সোফান। 122 3 উইকেটে 11 ওভার 4 বলের খেলা শেষে 51 রান করতে হবে 50 বল থেকে। ফয়সাল দস্তগীর তিনি রয়েছেন বোলিং অ্যাটাকে, 17 রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন। এই ওভারে 4টা বল করেছেন, 3টা রান তিনি কনসিড করেছেন। যাচ্ছেন পঞ্চম বলটা নিয়ে। এবারে লফটেড খেলেছেন, 1 রানের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন। ড্রিঙ্কস ব্রেকের পরেই কিছুটা মোমেন্টাম পেয়েছে বিএলসিসি, বিশেষ করে সুমনকে আউট করার পর থেকেই। এবং এই মুহূর্তে এই দুজন ব্যাটারের কাজ হবে যত বেশি সম্ভব স্ট্রাইক রোটেট করে খেলা যায়, সিঙ্গেল ডাবলস, এবং যখনই লুজ ডেলিভারি আসবে সেগুলোকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা। এবারে স্লগ সুইপ খেলেছেন। What a shot that is from the captain! এবং ডিগনেটরিজ বিবিআইপি গ্যালারি থেকে আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে তাকে ইন্সপায়ার করা হচ্ছে। লুক এট দ্য শট, শর্ট অফ লেন্থ ডেলিভারি, পেস অফ, লুক এট দ্য শট,